ஓகே. ஸோ ஒரு இங்கிரஸ்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? இங்கிரஸ் கண்ட்ரோலர்லாம் நம்ம சொல்றோமே. ஸோ வாட் தோஸ் மீன்? இங்கிரஸ்னா என்ன? இங்கிரஸ் கண்ட்ரோலர்னா என்ன? ஸோ இத பத்தி நம்ம பேசுறோம்ல, அப்படின்னா என்ன? எனிவன் ஹேவ் எனி ஐடியாஸ்? லைக் இட்ஸ் லைக் எல்பி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ லைக் we can use one LB for all the கரெக்ட். அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம லைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கரெக்ட். பட் ஸோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க. யூ கோ இட், கோ இட். யூஸ்வலா நம்ம லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ணா போர்ட் சர்வீஸ்ல, ஸோ ஈச் டைம் இட் வில் கிரியேட் ஒன் நியூ லோட் பேலன்சர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் we can use any ingress controller. ஸோ we can ஒரு ஒரு எல்பியை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம், பாத் பேஸ்டா ஓகே. ரவுட் பேஸ்ட். Okay, good. So, general ingress control in the sense, the word ingress in the sense, ingressனாவே நம்மளுக்கு தெரியும். So, inbound role. So, ingress in the sense, like when we go Terraform, right? Terraform போகும்போது, you will know about, even நம்ம network policyலே பார்க்கும்போது, ingress and egress ரெண்டு டாபிக் பார்ப்போம். Ingress, இந்த ingress ஓட word பார்த்தீங்கன்னா, the meaning of this word பார்த்தீங்கன்னா, inbound. So, inbound where இருக்கு? நம்ம இருக்க கிளஸ்டருக்கு, we are ஆக்சஸ் யார் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம், லைக் ஹவு இட் கேன் ஆக்சஸ். ஸோ எஸ்டிடிபியா, எஸ்டிடிபிஎஸ்ஆ, ஸோ வாட் தோஸ் திங்ஸ். இது வந்து எந்த லைக் வீணோ ஓஎஸ்ஐ மாடல் பார்த்துருக்கீங்களா? லைக் யூ ஹேட் அபவுட் ரைட் ஓஎஸ்ஐ மாடல். ஸோ இந்த 7 டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் ஒர்க் அட் அப்ளிகேஷன் லேயர். இட் மீன்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ் அட் த டாப் லேயர், லேயர் 7. ஸோ இது வந்து will decide as who can access, how can access, so these things. கரெக்ட். அவர் முருகன் சொன்ன மாதிரி தான். லைக் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒரே ஒரு எல்பினால, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன் எல்பி வி கேன் ரவுட் த டிராபிக். ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, ஸோ கன்சிடர் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு 10 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 10 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்குன்னா, ஸோ வி வில் ட்ரை டு கிரியேட் 10 different load balancer. So the load balancer பார்த்தீங்கன்னா it is a like a costly one. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு 10 சர்வீஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, if they are wanted to use 10 different load balancerனா, the type cost of that project would be occurred more. ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ டு மினிமைஸ் தோஸ் திங், வி Kubernetes. Someone wanted to talk? Okay. So Kubernetes wanted to minimize this thing, right? They introduced a concept called Ingress. In the Ingress, before எப்போ வந்ததுன்னா, I think Ingress is like one of the new thing that added like Kubernetes வரும்போது Ingress கொண்டு வரல. எப்படி இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா, for each and every service they will create a load balancer. So இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா, they will prefer that load balancer யூஸ் பண்ணி they are using it. So at that time, right, they are like occurring more cost. We know இதுவே நம்ம கிளவுட்ல இருக்கிறதுனால கிளவுட் இஸ் லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லியர். இது இன்கேஸ் இப் யூ கோ ஃபார் ஆன் பிரம்ல போனீங்கன்னா, யூ கோ ஃபார் எனி ஒன் சர்வீசஸ் லைக் மெட்டல் எல்பி ஆர் அதர் திங்ஸ், ஈவன் தட் ஆல்சோ காஸ்ட்லி. ஏன் லோட் பேலன்சர் காஸ்ட்லினா, வென் யூ கிரியேட் எ லோட் பேலன்சர், இப்போ பேக் எண்ட்ல அந்த லோட் பேலன்சர் கிரியேஷன் பாத்தீங்கன்னா, இட் வுட் பி லைக் ஸ்டாட்டிக் ஐபியா இருக்கும். லைக் we know ஸ்டாட்டிக் ஐபினாவே இட் வில் பி காஸ்ட்லியர். ஸோ ஈவன் வென் வி ஹேவிங் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது, ஈவன் ஃபார் டைனமிக் ஐபி தே ஆர் சார்ஜிங் நவ் வாட் லிட்டில் பெனி ஆர் சம்திங் சார்ஜ் பண்றாங்க. பட் ஸ்டாட்டிக் இன் சென்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஐபி ப்ரொவைட் பண்ணும் அந்த லோட் பேலன்ஸுக்கு பின்னாடி. அந்த ஐபி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சார்ஜ் யூ மோர். டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ், ரைட், தே like inspired, like இதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா they have something called routes. Routes what will do the same thing what Ingress now does. ஓகேவா? So they inspired that and they added those feature to Kubernetes. So that's why Ingress brought. Ingress uh, it will provide your service. So இதுல ரெண்டு மேஜர் திங்ஸ் இருக்கு. என்ன மேஜர் திங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, Ingress, Ingress resource, then
Ingress controller. இந்த Ingress resource and Ingress controller என்னன்னா, uh, before that ஒரே செகண்ட் like create a cluster. Yeah, I'll create a cluster. Let me create let me create this cluster. Okay, let it be run. So இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ்னா என்ன, இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர்னா என்ன? ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் லைக் மேஜர் திங் இன் இன்கிரஸ்ல. ஸோ இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ்னா நம்ம லைக் வி சே ரைட், பாத் பேஸ்ட் ரூட்டிங் இருக்கு, ஓஸ் பேஸ்ட் ரூட்டிங் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்றதுக்கு வி நீட் அ ரிசோர்ஸ். நம்ம எப்படி நம்ம லைக் வென் வி நம்ம ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம் ரைட். ஸ்டோரேஜ்ல எப்படி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து automatically like creates a service for us, right? The same way Ingress resource will do. So Ingress resource will create a path for us. See, நீங்க சர்வீஸ் கொடுத்தோன்னே எந்த சர்வீஸ் எந்த பாத்ல நான் ரீடைரக்ட் பண்ணணும், என்ன எஸ்எஸ்எல் சர்டிபிகேட் யூஸ் பண்ணணுமா, லைக் எஸ்எஸ்எல் சர்டிபிகேட் இன் தி சென்ஸ் when you are using right, even if you see this எக்ஸல் ட்ரா பார்க்கணும்ல, இதுல if you go and see right, you say connection is secure. If you go and check right, the certificate is valid. எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க? So they are bought this certification year and எத்தனை வரைக்கும் வேலிட். இட் மீன்ஸ் தட் ஒரு யூசர், இப்ப இந்த யூசர் நான் இங்க இருந்து என்னோட சிஸ்டத்துல இருந்து ஐ எம் இனிஷியேட்டிங் ஏ டிராபிக். ஸோ ஐ யூஸ் திஸ் சர்டிபிகேட் மீன்ஸ் ஐ யூஸ் ஹெச்டிடிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கனெக்டிங் டு திஸ் பர்டிகுலர் வெப்சைட். இப்போ போகும்போது இட் வில் கோ and it will encrypt here. See, it also mentioned what level of encryption, it does. It does as a 256 SHA 258 fingerprint. It type one of type of encryption. So whatever you do in this, right, it will encrypt at the when it hitting the cluster rate பண்ணும்போது we will have a SSL termination. Means whatever இங்க encrypt நடந்ததோ it will decrypt here. So you called as SSL termination சொல்லலாம், SSL like decryption சொல்லலாம், whatever it mean, right? Decryption and your data will come. So இதெல்லாம் நம்ம எங்க டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா we define at ingress resource. ingress resourceல டிஃபைன் பண்ணும்போது it is easy for us to do. Then இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் தான் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. we have so much இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர். என்னென்ன இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்குன்னா HA ப்ராக்ஸி இருக்கு, அப்புறம் என்ஜினிக்ஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கு, தென் காங் இருக்கு, காங் கண்ட்ரோலர் இருக்கு, தென் இஃப் யூ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் தேர் இஸ் ஒன் மோர் கால்டு டிராஃபிக் கண்ட்ரோலருக்கு திஸ். அப்புறம் த ஃபேமஸ் ஃபார் இஃப் யூ வாண்டட் டு யூஸ் இன் EKS கிளஸ்டர்னா யூ டைரக்ட்லி யூ கேன் பிளைண்ட்லி ட்ரஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் AWS லோட் பேலன்சர் கண்ட்ரோலருக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். லைக் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வி ஹேவ். ஓகே, ஸோ இதுல ஒன்னொன்னா நம்ம இப்போ வாட் இட் மீன்ஸ். ஓகே, ஐ ஹவ் ப்ரொவைடட், நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், யூ கேன் சி. ஸோ நம்ம இப்போ வி ஆர் லைக் ஃப்ரம் ஏன்னா நம்ம EKS யூஸ் பண்றதுனால ஐ எம் ப்ரிஃபரிங் டு யூஸ் AWS லோட் பேலன்சர் கண்ட்ரோலர். ஸோ இட் கிவ் ஈஸிலி லைக் வி கேன் ஈஸிலி இன்டகிரேட் அவர் சர்டிஃபிகேஷன். ஒரு SSL சர்டிஃபிகேட் நம்ம வாங்குறோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அமேசானோட சர்டிஃபிகேட் மேனேஜ்ல வி கேன் ரிக்வெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் வி கேன் ஆட் சர்டிஃபிகேஷன் டு அவர் domain. ஈஸியா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ சூசஸ் திஸ். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு go for a different one, right? You can choose OpenSSL. So OpenSSL is also like free service. You can see and you can go there and how you can see like how we can generate a free certificate and how you can use it in. நீங்க இப்போ ஒரு OpenSSL certificate வாங்குறீங்கன்னா you will get both public and private key கிடைக்கும். So you want to use that public and private key, right, as a config map in your application. I'll show you that. I'll show you that example. So நம்ம இங்க சூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா லோட் பேலன்சர் கண்ட்ரோலர் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு இன்டெகிரேட் அவர்
application with AWS ALB. ALB in the sense application load balancer. So what it says, supports SSL and TLS termination, and even path based and host based routing it will support. So we'll see one by one. நம்ம பார்க்கும்போது let's see. Okay. Then automatically create and manage ELBs. So நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் லைக் இப்போ நம்மளோட சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா we have two different services. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓட் ஓட் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்கு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட். இந்த ரெண்டு சர்வீஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலா நம்ம இது பண்ண போறோம். ஸோ வில் பி யூசிங் அவர் ஓன் டொமைன், நம்மளோட டொமைன் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஹவு நம்ம இந்த டொமைனை கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம். ஸோ வில் பி சீயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இந்த ஓட் அண்ட் ரிசல்ட்டை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர், இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் எப்படி இட் வில் சென்ட். லெட் மீ கிவ் மீ மினிட். ஸோ வென் யூசர் இஸ் சிட்டிங், ஒரு யூசர் ஹிட் ஆகும்போது இந்த இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் எங்க டிராஃபிக் சென்ட் பண்ணணும். ஸோ வி நோ வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் இன்கிரஸ் லோட் பேலன்சர். அந்த லோட் பேலன்சர் வரும்போது இப்போ யூசர் வாண்டட் டு யூஸ் திஸ் ரிசல்ட், இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் டூ. இது எப்படி சூஸ் பண்ணோம்னா வி ஹாவ் டு டிஃபைன் திஸ் இன் அவர் இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ். இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ்ல யூ வில் டிசைன் எந்த மாதிரி ரவுட்டிங் நம்ம போக போறோம். ஸோ வில் பி யூசிங் எ பாத் பேஸ்ட் ஆர் போஸ்ட் பேஸ்ட். இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் routing எது நம்ம சூஸ் பண்றோமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் வில் ரூட் த டிராஃபிக் டு என்ன லொகேஷன் நம்ம கேட்குறோமோ. ஸோ இட் வில் டூ தட். ஓகே. ஸோ த திங், suppose IP based and instance based target groups, I'll show you when load balancer create ஆகும்போது I'll show you this. Okay. So I recommend this is the best for EKS cluster. So in case if you are நீங்க organization வந்து if you are using EKS cluster as your orchestration, right, that time this is the best one. So it will easily you can what you say, you can easily integrate and you can see everything in a single dashboard. எல்லாமே வந்து ஒரே dashboard குள்ள you can come and see pros. I'll give and pro this as fully managed by AWS one, then automatically scale with the traffic. Suppose advanced ALB features like web firewall la kuda we can restrict who want to access this cluster, who like in the region wise we can specify. Okay. So cons, only the con is like it is cost. The cost of the ALB like AWS or ALB பாத்தீங்கன்னா it is little higher than normal. Okay. So other வேற என்னென்ன controllers இருக்கு. So same thing you can go through this. Nginx இருக்கு, I mentioned traffic இருக்கு, Istio இருக்கு. Istio is a one type of ingress gateway தான். You can see that. Then HA proxy இருக்கு. Like it's your choice based on your requirement, what your organization is sticking on into that. Organization எதை ஸ்டிக் பண்றாங்களோ you have to go with that, go with the flow. Okay. இந்த இன்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் வெரி வெல். நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் போனாலும் இல்ல யா ஒரு இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் போனாலும் தே won't ஆஸ்க் உங்களை வந்து இன்கிரஸ் ஆமல் எனக்கு எழுதி காட்டு இதெல்லாம் சொல்ல போறது இல்லை. ஸோ யூ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் இன்கிரஸ், இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர்னா என்ன, இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ்னா என்ன, ஹவு தட் இன்கிரஸ் ஒர்க்ஸ். யூ வாண்ட் டு டேக் ஒன் திங். இதுல ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோலர் எடுத்துட்டு யூ நீட் டு நோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங். ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு சே ஸ்டோரி தென் டூயிங் எ ப்ராக்டிக்கல், ரைட். நம்ம ஒரு கதை சொல்றதை விட அது செஞ்சு காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம், கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு குக் அப் எ ஸ்டோரி, ஸ்டோரியா தான் நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஸோ மேக் ஷுர் தட் நீங்க சொல்றது வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ see, அதுல like in AWS load balancer category controllerலயே we have two different types of load balancer types. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா layer 7 சொல்ற ALB is outside people can able to see what we exposing. நம்ம என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்றோமோ அது outside people பார்க்கணும்னா we always prefer ALB. Then when to choose NLB எப்ப சூஸ் பண்ணணும்னா like in case if you want to access your application internally like serviceல இல்ல VPNs or other thingsல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது that time you should see network load balancer as a
that time you have to choose. இதெல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்? இதெல்லாமே வந்து what these things. இந்த things எல்லாமே like how we to know, right? இது எல்லாமே when you go to see Ingress YAML, right? அந்த Ingress YAMLல we can see detail what it supports, what method mechanism எல்லாமே we'll be seeing that. Okay. Let me see it provided or not. Yeah, it almost created. Okay, it created. So just go through this things. Okay. Before that, I think suppose if you have a domain like me, so I have a domain with GoDaddy. And get a GoDaddy la I have a domain. I'll show you that. Yeah, I'll show my product. Mm, Product, right? Yeah. So mine is like promote DevOps dot XYZ. I'll go manage. Then you can go with manage DNS. Yeah, manage. You can go manage DNS. Okay. Let me turn off this. Okay. AWS. Amazon. I log into account. So first you have to go to Route 53. The Route 53 குள்ள போனீங்கன்னா you have to create a hosted zone. ஏன்னா we don't have domain that we purchased in here. Okay, if you want to buy a domain in AWS itself, right? You can go for registered domains and you can buy a domain. So if you go and buy domain here, right? இங்க நீங்க domain வாங்குனீங்கன்னா it will be like huge price. I'll get like something called something if I get it right. See, I want to pay like $14, so I don't want buy it that much. See, if I want something that I owe, right, it will charge me more than $71. So I don't want, right? So I purchased this at a lower price, 150 or 160 for a year. I bought this domain. So I'll be registering my domain here. So where you want to do, right? You want to go to hosted zone. You want to go to hosted zone. இந்த ஹோஸ்டர் ஜோனுக்குள்ள போனீங்கன்னா you have to create a new hoster zone. Then you have to give your domain name. So exact domain name you have to give here. So my domain is here, right? So you want to copy and paste it here. And if you save, right? Once you save, right, you will get name servers கிடைக்கும். இந்த name service நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you could see, right? This is my name servers. So I got my name servers. In the name service, you have to copy to your DNS, right? In the same place, there is option called name servers. You have to go there and you have to change your name servers. So I added all the name servers that AWS provided for me. See, 1126, right? I could see, right? You have to add that. So make sure when you're adding that, remove the dotted last line, the end of that line, right? You will have a dot. You have to remove that and you have to add. Once you do that, right? Your AWS servers, GoDaddyல இருக்க domain வந்து AWS ஓட sync ஆயிடும். So whatever we need to do a changes, right? We can do all changes. எல்லா changesமே வந்து நம்ம we can do it here itself. We don't need to go there every time. Okay. So we are transferred the domain details to AWS. Okay. So this will take more than 30 to 45 minutes. கண்டிப்பா it will take a time to have a sync. Okay. So first time நீங்க பண்ணிட்டு வரலனா wait for an hour like before if you want to do practice tomorrow, right? Make sure that நீங்க வந்து இன்னைக்கே ஆட் பண்ற மாதிரி you make sure that okay ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Then we'll go one by one. Okay. Uh, Once you do that, right? இப்போ நம்ம AWS controller வந்து we have to install. So how to install that? For that we need to have one service account. So நம்மளுக்கு தெரியும் service account வந்து we need, right? To create a controller. So என்னென்ன access வேணும். So we at backside our cluster should have a access with other AWS service to create controller for us, right? So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த OIDC provider என்ன பண்ணன்ட்டு. So I'm just giving access to
create clusters for that. So இங்க நான் இந்த AWS controller create பண்ண சொல்லி கொடுக்குறேன். So I'm just getting one more policy here. So no, nothing. I'm just creating a service account called load balance ன்னு சொல்லி நான் create பண்றேன் and I'm attaching a policy. இந்த policy நான் attach பண்றேன். I think I have already this policy இருக்கு. Let me see if you don't have policy now what you to do, right? I'll show you. Yeah, AWS installation, right? I didn't add okay. Okay, leave it. I'll add. So you must have this policy. The policy என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா I given GitHubல கொடுத்திருப்பேன். This is the policy that my cluster required. என்னென்ன கொடுத்திருக்கேன்னா describe account attributes, security groups இதெல்லாம் default இது where you can get it, right? You can get it from GitHub. AWS ஓட GitHubல you can get it. AWS controller. You can go here. I'll give. So I'll add that. I'll add உங்களுக்கு நான் add பண்றேன். Like I already added என்னோட policy பாத்தீங்கன்னா it's that in my GitHub like in my accountலயே இருக்கு or you can import that policy to your account. இது அப்படியே காப்பி பண்ணி paste பண்ணி you can import this as a policy into your account and you can call that policy. So if I go and see my policy, right? I want to go. So if you go policies, right? I already have this policy, AWS controller policy. Suppose உங்ககிட்ட இல்லைன்னா, you can create a new one and you can add that JSON file. So you just copy and paste the JSON file here. If you can, otherwise I can show you. You can go create policy. You can, what you want to, you can mention EC2. So what are the things you want, right? JSON கொடுத்துட்டு, you can replace that JSON file. இந்த ஃபைல் அப்படியே நீங்க replace பண்ணிட்டு, you can create a policy and you can use that. So I am here, இங்க பாத்தீங்கன்னா I'm using that same policy. So அதோட பாலிசியோட ARN you will get. You can have that policy and you can run. Okay. You have to do here. S- So I'm creating a service account for my cluster. Syntax will be தப்பா எதனா வச்சிருக்கும். I don't want to waste time on that. So maybe the syntax error இருக்கனால I'm not able to get something. So yes, in the line on it taking as a separate line. So that's why I took this. Either nothing but if you run this right, you will get ARN. So உங்களோட account ID கிடைக்கும். If you run this right, sorry, yeah. If you run that right, you will get an account ID. So you will get your account ID. என்னோட account ID கிடைக்கும். So that's you could see right the same account ID. Okay. Service account is created. Then we need controller. Controller வந்து we have to install. So for that you have to go use this. So we will be adding our Elm repo. EKS ஓட repo add பண்றோம். Then we will be updating our repo. So we added the repo add பண்ணிட்டோம். Then we will be installing load balancer controller as a Elm chart. So that's why I Elm chart பத்தி தெரியறதுக்கு before
அதனால I didn't take the ingress controller. So we know runtime if you want to set any variables, right? Anything that you want to change dynamically from pre-configured thingல இருந்து எதனா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோமா டைனமிக்ல that time we will use set command, right? elm install பண்ணும்போது we'll be using, right? So we'll be installing in cube system. Then I'm changing these things. EKH demo 3 create and false. So I'm also service tag. The service account number create பண்ணோம், right? We created this account, right? See, we given the name, right? I'm and the account here I'm associating it. See, so then I'm installing my chart using this command. Let it run. It got installed. Give me a minute. Guys, welcome. Okay. So my Helm chart is ready. So if you want to check, Helm list hyphen N cube system. ஏன்னா நம்ம இங்க cube system இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். So we are checking. So this will run as a pod for us. So cube system it got deployed. And then I think we got deployed. We'll see. If we go, well, sorry, quickly a screen, kubectl get pods hyphen n cube hyphen system. You could see, right? AWS load balancer controller. It created a two pods. இந்த என்ன pod இதுல இருக்குன்னா, or otherwise we'll see what other things it created for us. So instead of pods, you have to mention all. If you mention all in the controller, what are the things it created, right? You can see pods we could see a two load balancer controller. Then service வந்து it got one service called webhook service. Then the daemon set கிடையாது. This is not daemon set. It not created any daemon set. Then you have see a deployment. In the deployment another we can see that. See, it created one more deployment. The deployment created the replica set and the replica set created the pod. So இப்போ இந்த load balancer deployment குள்ள என்ன இருக்கு we'll see. Copy. So how you can see, right? kubectl get deploy அதோட name. Then you have to pass hyphen o output. Then the format. So we need in a AML format. You have to mention the namespace. Namespace நம்ம mention பண்ணணும். I'll mention namespace here. Q system. So AWS hyphen load system. See, it created what are the things that available. It created, right? You can see all every details. எல்லாமே we can see. Okay. நம்ம பார்த்தோம், right? If you remember, right? We saw node affinity, pod affinity. Everything will be here. If you understand this ML, right? You can know what இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ you can able to know all those things here. Okay. Also, there is one more thing. You will get some secrets. Kubectl get secrets. So there is a TLS secret that created. So how to know that, right? If you want to know that, right? Can you paste
Question. So the main thing, right, in the CA set, in the TLS sets, in the TLS key, right? These are the major thing that how your load balancer is working with the clusters. Cluster எப்படி work பண்றது? These are the main things. So if you want to know what is in this, right, you can copy and you can go decode something. Yeah, base decode 64. You can go, right. You can copy and you can decode. You could see, right, certificates. You could able to see the certificates even for other TLS cert, right? So this is another certificate that you're using. This is one more TLS key. So when give me a minute or a second, I'll go on here. So I'm back. So if I decode, right, you can able to see all the details. Yeah. So either base panida, it will like decide like how to transfer, how to things, right? So based on those things, it will work. Okay. இது எல்லாமே லைக் வாட் நமக்கு மேனுவல் எழுதுற மாதிரி இல்லை லைக் வி யூஸ்ட் ப்ரீ டிஃபைன் எல்ம் சார்ட் வழியா டிப்ளாய் பண்ணோம் ரைட் ஸோ எல்ம் சார்ட் வில் கிரியேட் தோஸ் திங்ஸ் ஃபார் அஸ் ஓகே ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ ஒன் மோர் திங் யா ஸோ வி இன்ஸ்டால் லோட் இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளோட அப்ளிகேஷனை பார்க்கணும் ஸோ வில் சி அவர் அப்ளிகேஷன் வாட் இட் மீன் ஸோ டியூப்ஸ் வில் கோ வித் அவர் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபார் எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா I'll take silent as no. ஓகே ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ வில் பி டேக்கிங் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வி நோ தெர் இஸ் டூ சர்வீஸ் வி கேன் எக்ஸ்போஸ் ஸோ இந்த ஓட் இருக்கு ரைட் சாரி டு சே இந்த ஓட் சர்வீஸ் ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்போசிங் திஸ் ஓட் ஓட் சர்வீஸ் இருக்குல்ல இந்த சர்வீஸை வந்து வீணோ ஏன்னா இப்போ இந்த சர்வீஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னலா பண்ணா the people can vote whether what they required what they not required right so அதை ஓட் பண்ண போறோம் தென் ஒன் மோர் திங் ஸோ வி நீட் டு நோ வாட் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் ரைட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்ன லைக் வாண்ட் டு நோ ரைட் ஸோ வில் பி ஈஸி வில் பி டிப்ளாயிங் தீஸ் டூ திங் பிஃபோர் தட் யூ வாண்ட் கெட் ஏ எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் யுவர் டொமைன் ரைட் ஸோ அந்த எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் எப்படி நீங்க ரெக்வயர்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் சர்டிஃபிகேட் மேனேஜர் AWS plus certificate manager போனீங்கன்னா here why it got failed let me check which is okay this is an older region no worries so okay so you want to go நீங்க எந்த ரீஜன்ல கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த ரீஜன்ல I have created my cluster in US East 2 so I am in US East 2 on certificate managerல இருக்கேன் so how you request a certificate from Amazon right go to request here you have to request a public certificate then next that you have to give a complete domain name நீங்க full domain name கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா wild card like ஒரே like even you can get ஒரு டொமைனுக்கு you can get a name like suppose if you are getting vote dot service right vote ஒரு வேணும்னா we can get that or you can get a like default certificate for your domain so that time you can copy okay you can use before that you can use star wildcard wildcard நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் here you can use your wildcard start dot promote DevOps dot then your domain name so my domain name would be nset xyz
You can add and you can request what type of certificate you require. Then you can request. நீங்க once request பண்ணீங்கன்னா you will get this CNAME, CNAME and CNAME value. In the CNAME and CNAME value வந்து you have to add to a route 52 as a CNAME record. ஏன்னா we know what type of record is provided. So AC I added like star dot my domain name. It provided CNAME, CNAME and CNAME value. Go to your route 53, route 53. Route 53 போங்க. So go to your roster zones. Inside your roster zone, right? Click that. You can create a record here, right? You can give the C, you can want to change here. You want to change as a C name. C name கொடுத்துட்டு you have to make sure that you copy till that C. இந்த C வரைக்கும் copy பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா like other thing, right? Promote dot devops dot xyz, right? It already there. So you have to copy that. Then value, right? You have to copy the entire thing. So for value, you have to copy entire thing and you have to paste. Remove the dot. Okay, lastல இருக்க dot remove பண்ணிடுங்க. You have to create record. Once you create a record, it will time to take a sync. Sync ஆக it will take more than 10 to 15 minutes எடுக்கும். Once it got synced, right? நீங்க certificate குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா it should be issued successfully. Successfully it should say இதே மாதிரி successfully I have synced. So in once you synced, right? When you then you can go to this certificate. நீங்க sync ஆன issued ஆன certificateல you need to copy this ARN and keep it aside. Okay. So this is required. At நம்ம Ingress resource create பண்ணும்போது this plays a major role for us. Okay. So we are like almost we completed half of the part. Half of the part things வந்து we are completed. Like other thing, we have to go for deployment. Deployment before we need to know what is Ingress. Yeah, Ingress resource na என்ன? Ingress resource எப்படி எழுதுறது we need to know. So this is my Ingress YAML. I'll remove these things. Okay. I'll replace with this. So இது எல்லாமே like default we know. API version is networking.kh.io / v1 is the API version for Ingress. Kind is Ingress. So இந்த metadata name. இந்த name கொடுக்கும் போது it will create this name with your இன்டர்னலா நீங்க யூ கேன் செக் வென் யூ இன்கிரஸ் நீங்க செக் பண்ணும்போது இன்கிரஸ் ரிசோர்ஸ் கெட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் திஸ் நேம் என்ன டிஃபால்ட் லைக் என்ன நேம் ஸ்பேஸ்ல யூ வாண்ட் டு கிரியேட் ரைட் யூ கேன் மென்ஷன் த நேம் ஸ்பேஸ் ஆர் யூ கேன் ரிமூவ் திஸ் பை டிஃபால்ட் இஃப் யூ நேம் ஸ்பேஸ் நம்ம YAML மென்ஷன் பண்ணணும்னா பை டிஃபால்ட் இட் வில் கோ இட் வில் கோ நேம் ஸ்பேஸ் நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணால பை டிஃபால்ட் இட் வில் கோ ஃபார் த டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸ். அதர்வைஸ் இஃப் யூ வாண்ட் எனி பர்டிகுலர் நேம் ஸ்பேஸ்ல இருக்குன்னா யூ கேன் கிவ். இங்க நான் என்ன சூஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா இங்க ஐ சூஸ் as a path based routing. Path based routing, sorry, host based routing is I choose. Okay. See, if you see, right, இந்த annotation தான் இந்த மேஜரா வாட் யுவர் இன்கிரஸ் வில் டஸ். உங்களோட இன்கிரஸ் வந்து என்ன மாதிரி திங் ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லி this annotation will do. என்னென்ன annotation நான் கொடுத்திருக்கேன் io.scheme whether your application like your controller is a application load balancer இல்ல network load balancer. If you give internet basic, right, internet basic நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா your application balancer it will create a ALB. If you doesn't mention anything, right, uh, if you doesn't mention and you what you say you commented this line, right, if you commented this line, right, by default, it will create a network load balancer for you. Okay. So then I'm giving as a target type IP. Then என்னென்ன port listen பண்ணும். I want to listen 80 and 443. By default, we know 80 na it is like unsecured connection. It go for HTTP and HTTPS is 443. ஏன்னா நம்ம SSL certificate we are adding it, right?
So on the SSL certificate, I'm giving 443 as a one more port. Then one more, I'm creating this as a SSL redirect. Even இப்போ நான் வெறும் HTTP ஓட போட்டா கூட it automatically redirect my traffic to 443. இதுதான் இந்த certificate ARN, right? It will use this certificate to do SSL termination and SSL access. Okay, so we are added that கொடுத்தோம், right? We created this, right? You can add that ARN in the YAML manifest. You can add the then நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் we want use two services. See, vote.promote.devops one கொடுத்திருக்கேன். So அது எங்க போகணும்? So I want to go this path prefix என்ன type, then where I want to go. In the service will check with the service that you have created. இந்த applicationல பாத்தீங்கன்னா yeah. So இந்த result.service-னா இந்த result.service-ஓட நேமோட it should match. See, it result. When you create a service, it will create a service with this name called result, right? So if I get in the host record நான் hit பண்ணேன்னா, if I hit vote.promote.devops, it should route the traffic to vote. Vote and traffic எனக்கு change ஆகணும். Then if I hit for result, right, it will go to the results. So என்னென்ன போர்ட்ல நான் கொடுக்குறேனோ it should go to that particular port. This is a simple. In case if you want to add one more host, right, you can add and you can do. Okay, this thing. Then in the major file you have to do a changes here. So we don't ஏன்னா node port வேணாம். We'll be creating a cluster API. We'll be creating other service. அந்த cluster API எப்படி create பண்றோம்னா let me see. Yeah, see, simple thing. I didn't add much things to that. Service, metadata, name and label கொடுத்துட்டேன். Then here, instead of choosing node port, right, I choose cluster IP. Cluster API choose பண்ணிக்கிட்டு then ports. என்னென்ன ports? I'll be using vote service. My application, this will run on 8080 and target port is 80. Target port is container port is 80. Then selector. Based on selector, it will select it. So it is like what? Based on that, it will create the service. Same thing like result, I did the same thing. I didn't do any changes. The same thing. You can see instead of node port, I added as a cluster IP. Like like what cluster IP do, right? It talks internally, right? Cluster IP or thing use it will talk internally, right? So it will do that. Okay, we got this thing. So we'll copy those things. Before that, we have to clone this repository. I'll clone this repository. இந்த repository நான் clone பண்றேன். Yeah, I'll clone to some other place. cd/t html. I'll remove. So I'll click clone. இந்த repository clone பண்றேன். So I'm going inside to that repository and inside the manifest files. So I want to change this. The ரெண்டுமே I want to change, right? Vote service and result service. ரெண்டுமே I have to change, right? So for that, I'll empty the service file. Then vi vote service .yaml. I'm copying my vote service. Then I'll empty பண்றேன். நான் ரிசல்ட்ஸோட இதுவை empty பண்றேன். So copying this. பிரமோத் உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல பிரமோத். எல்லாருக்கும் தெரியுதா இல்ல அதர்ஸ் கேன் கன்ஃபார்ம்? சுரேஷ், நீங்க
ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க இது க்ளோன் பண்ணீங்கல்ல கிட்டப் கிட்டு ஓகே, அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ஸ்க்ரீனு. இதை ஸ்டாப் ஆனா பண்ணிட்டு ஆடியோ ஷேர் பண்றேன். ஆடியோ ஓகே. ஆடியோ கரெக்ட்டா இருக்கு. லைக் I'll be sharing again. இப்ப தெரியுதா? இப்போ ஓகே. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ஐ எம் எம்ப்டிடு. அந்த க்ளோன் பண்ணிட்டு அந்த சர்வீஸ்குள்ள இருக்கிறத எம்ப்டி பண்ணிட்டு ஐ ஆடட் மை சர்வீஸ் ஃபைல். நான் கிரியேட் பண்ண சர்வீஸ் ஃபைலை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். தென் ஐம் காப்பிங் மை இங்ரெஸ் ஃபைல். என்னோட இங்ரெஸ் ஃபைலை ஐம் காப்பிங் டு த சேம் பாத் ஆஸ் எ இங்ரெஸ் YAML. ஸோ vi ingress dot YAML. I'm pasted my application here. For saving it. So இப்போ நான் இந்த YAML files எல்லாமே I'll be applying it. kubectl apply -f. If I give dot, right, dot கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸுமே it will apply. It will take a time. So it all எல்லாமே it got created. So if you want to check that ingress, right, you can check using get kubectl get ing, or you can type full thing ingress கொடுத்தீங்கன்னா you can see what it's. See, it got created load balancer. இது என்னென்ன இருக்குன்னு if you want to describe, right? In case of any error இருக்கு, right? In case of any error you find out, right? You will be getting in ஒரே ஒரு ingress இருக்கிறதுனால I'm directly kubectl ingress கொடுத்தீங்கன்னா what are the things that you added, right? Host என்னென்ன host, அதோட path என்ன, by default it goes to index path. அதோட service என்ன, it created that annotation for us. So என்னென்ன annotation நம்ம யூஸ் பண்றோம், so it will be created all things. So successfully reconciled and it created a load balancer for us. See, this is our load balancer, only one load balancer. So நம்ம multiple load balancer create பண்ணாம we have created this only one load balancer. இந்த load balancer எப்படி create ஆயிடுச்சுன்னா with help of service account we provided, right? நம்ம ஒரு service account create பண்ணோம், right? Yeah, we created this service account, right? With help of this service account it got created a load balance for us. If you go and check in AWS, right? See, it got created. So you want to wait until this in check. The status should be in check or provisioned. Once வந்துச்சுன்னா what you have to do. These are the one time activity that you have to do. மோஸ்டா நீங்க இங்கிரஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்கன்னா ஐ சே 80% ஆஃப் டைம்ஸ் யூ வாண்ட் ஒர்க் இன் இங்கிரஸ். ஏன் சொல்றேன்னா லைக் we know what இது எல்லாமே வந்து ப்ரீ டிஃபைன் திங். ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்க ஒரு லோட் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்றதோ இதுவா பண்றதா இருக்காது. லைக் தேர் வில் பி ஸ்மால் ஸ்மால் அப்டேட்ஸ். புது பாத் ஆட் பண்ணுவீங்க, அந்த புது பாத் ஆட் பண்ணா ரூட் 53ல அந்த பாத் எப்படி ஆட் பண்றது, ஸோ ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் வில் பி ஆடிங் தட். ஸோ ஐ ஷோ யூ வாட் டு டூ, வாட் டு ஆட் இன் தட் டூ. ஓகே, let it be provisioned. ஓகே, ப்ரொவிஷன் ஆகட்டும். வி கோ டு ரோட் 53. உங்களோட டொமைன்குள்ள ஹோஸ்டட் ஜோன்குள்ள போங்க. இந்த ஹோஸ்டட் ஜோன், ரைட், யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஏ சிம்பிள் ஏ ரெக்கார்ட். ஏ ரெக்கார்டை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. சி, ரூட் டிராஃபிக் டு ஐபி அட்ரஸ். ஸோ வி நோ தட் வி ஹவ் we created a load balancer, right? So there will be option that no, yeah, route a traffic to IPv4 address and some AWS users. You select that record, then turn on this allies. allies record நீங்க டர்ன் பண்ணீங்கன்னா you have to give, நீங்க என்ன கொடுக்க போறீங்க. ஸோ we know ரிசல்ட் ஒரு டெமோ இருக்கு, ரைட், அதை யூஸ் பண்ண போறோம். தென் யுவர் என் பாயிண்ட், என்ன என் பாயிண்ட், we created application load balancer, right? Attached to application and classic load balancer, you have to select that option. Then the region. So in a region we know that US East 2, we created cluster everything at US East 2. Then you have to select that. இது சப்போஸ் வரலன்னா யூ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் என்ன எரர் வருது. என்னென்ன எரர் வரும்னா I'll show you லைக் என்னென்ன எரர் வரும்னா யா வேர் இஸ் திஸ் இங்கிரஸ் YAML. இப்போ இங்க நம்ம டிஃபைன் பண்ற போர்ட்டும் வேர் இஸ் தட்
Your reasoning. Okay. Okay, I'll show you here itself. Okay. So இங்க நம்ம ரிசல்ட்க்கு 8081 கொடுக்குறோம்ல. If you want to give the port number. இந்த port number differ ஆனா கூட it failed to create a load balancer. இந்த load balancer create ஆயிடுச்சுன்னா you won't get this. இந்த அட்ரஸே உங்களுக்கு வராது. எக்ஸ்டர்னல் we call this as an external address. இந்த எக்ஸ்டர்னல் அட்ரஸே உங்களுக்கு வராது. So that time we have to check and describe the cluster. எதனால ஈவெண்ட் வந்து வரலையோ you have to check. Also you can check cube systemலோட I couldn't remember the command. AWS load balancer. Sir, cube system, clock, man. You can use this. See? So you should go and see, right? You could see எதனால வந்து it got failed and you will get all the messages here. இங்கே we can able to see those things. So நீங்க எழுதும்போது you make sure that whatever the target port நீங்க உங்களோட files எழுதுறீங்களோ you have to mention correctly in the Ingress YAML. So resultsல see my port is 8081, right? You have to mention that port correctly here, 8081. See here I'm mentioning 8080. So make sure that you follow a correct protocol. Okay. Also like here, இங்க நீங்க கொடுக்கும்போது you have to give the correct ARN. Make sure that you don't have any spaces or you don't add it extra இது character add பண்ணாம பார்த்துக்கோங்க. So, let me check once it got provision. Yeah, see, mine is active now. Once it got active, we created that, right? We'll change my load balancer in Route 53. ஏற்கனவே இருந்ததை I have to change. I already created this two record, right? So I have to edit those records. So results, I'll go. You can see I edit here. இங்க edit பண்ணலாம். You edit the same thing. Instead of old one, you have to select the new one. Okay. So then I'll save it. Then one more thing here. Edit record. Then you have to remove this. See, you will have a difference here. The number would be sometime it would be a different. So make sure that you remove and update. Okay. Save பண்ணிட்டேன். So I'll go. We'll go. So we know we used vote dot this one, right? If I give, right, it automatically redirects to my HTTPS certificate. See, my connection is secure. If I go and set the validity, right, it got valid till March 2, 2026. It's issued on 31st January. Like I requested a certificate yesterday, right? On the time to it created till March 2, 2026. என்னோட certificate or fingerprints details எல்லாமே you can see it's in a root certificate. If you go inside, right, you can see server managementல இருக்கவங்களுக்கு you know that what is root certificate, intermediate certificate சொல்லுவாங்க, then trust certificate சொல்லுவாங்க, what trust stone என்ன, trusted stone என்ன. So we'll be knowing those things, but இது எல்லாமே வந்து ஒரு DevOps இன்ஜினியருக்கு நாட் ரிக்வயர்ட், பட் இன்கேஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா those things were helpful. Okay. Root certificate என்ன, trusted certificate என்ன, like one more thing, intermediate certificate என்ன, like there is three different level, like how will you trust. Okay. See, I can able to do a vote. If I go, I deliberately going with HTTP.
HTTP போறேன். result dot see, I'm using HTTP. See, if I give HTTP, right, it automatically redirected to HTTPS. That's why in number YAML we mentioned it, right? We mentioned it, right? It should redirect SSL redirect to 443. 443 it is nothing but HTTPS connection. Not a port number, na 443. இப்போ நீங்க deliberately if you want you can check, right? I'm using this incognito. HTTP தான் கொடுக்குறேன். Port dot see, I'm just using HTTP colon. It automatically redirected to. So this is how application look, right? நம்ம நீங்க ஒரு client application like that by product end product பாத்தீங்கன்னா it should be like SSL certificate. In case இதே நீங்க வந்து you should have a login page na, you can create a login page and you can sync that login page with your database ஓட sync பண்ணிட்டு which user wants to log in, which user don't want to log in. You can, or you can create a password with the help of username and password. You can create those things and you can showcase. Okay, this is the one. And if you go for results, you can check. Or yes, you will result. Okay, I'll go with the HTTP. See, it got a result also. It's got redirected to my SSL certificates. So இதுல வேற என்னென்ன annotation நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் promote நீங்க கேட்டீங்கன்னா I'll provided one different list of annotations. I'll show in here. N annotation. So you can give like certificate ARN. So in the ARN கொடுத்ததுனால it is easy for us to do. Then one more thing, we use this redirect கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். Then any policy you want. Like in case particular location and we don't want access people to access our site na, you can give those things. Health checks kuda you can do. If you added health, right, in case of any things, right, your load balancer will have health checks here நினைக்கிறேன். Let me show you that. Will have somewhere health checks. Let me balance it. Yeah. Okay. So you can submit check. I'm not sure where I want to check. I think you can check here. With what it seems, it's healthy. Yeah. You could check here, right? In the targets group, you can go and check. It is healthy. It also monitor. நம்ம என்ன path கொடுக்கலாமோ we can monitor. It means that it will check that part. நம்ம curl எப்படி யூஸ் பண்ணுமோ the same thing that you can mention. Like you can check whether the particular path is always up and running இல்லையா கூட you can check with the help of the slash health in the path வேணுமோ, or you can have this in a separate. So health check or interval. எத்தனை seconds we want to check. So you can mention that suppose in case it 30 seconds later when it's checking, right, it will wait for timeout for 5 seconds. It will wait, it will send a request, it will wait for 5 seconds. If 5 seconds குள்ள வரலனா it will mark as an healthy. You can define the second timeout எவ்வளவு நேரத்துல timeout ஆகலாம், like how much the health threshold count. இதெல்லாமே நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல we saw it, right? டாக்கர் ஃபைல்ல நம்ம எப்படி threshold count கொடுக்கணும் இதெல்லாமே like we given, right? So those things. So different types of things you can use it. So in case if you want your load balance to have a name, see இங்க நம்ம load balance create பண்ணும்போது it got created with a predefined name. So KTS what app it created, right? It created Kubernetes and what app something it created, right? In case if you want your own name, உங்க controllerக்கு நீங்க name பண்ணணும்னா you can use this.
option like my custom ALB, like whatever you name, you can give it to your that, and you can. In case if you want to use IPv6, V6 use பண்ணணும்னா by default it is IPv4. In case if you want, right, you can mention dual stack. Dual stack will give us IPv6. Those things இருக்கு. Then if you want to go for ALB or internal, right, you can use this internet spacing, or you can mention internal for internal ALB, in the sense NLB that I am mentioning as a internal ALB. Okay, so you can do that. One more thing I want to say is, Mhm. Yeah. So I just given one difference between AWS load balance controller ko Nginx Ingress controller க்கு என்ன difference I just given that. If you want to just go through these things. So any doubts in this? இதுல நம்ம பார்த்த any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? So we our go takeaway இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, so இன்னைக்கு what our takeaway பாத்தீங்கன்னா, we learned Ingressனா என்ன, Ingress resourceனா என்ன, Ingress controllerனா என்ன, then route 53ல how we added our hosted zone add பண்ணோம். Then one more thing, ACMல AWS certificate managerல how we request a certificate, then how we attached certificate to our Ingress resource. Then how we added, then we added a record. A record பண்ணி we exposed service to our own domain name. So in the expose நம்மளோட domain nameக்கு we exposed it, and எப்படி நம்ம like அந்த host நம்ம பண்ணோமோ we added that. Okay, so any doubts இதுல இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ்ல any doubts உங்களுக்கு? Any ஒரு doubts? அடி ஒரு அடி ரீகேப் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் போகும். Okay, so I think you have domain names இருக்குல்ல? இல்லை ப்ரமோத் கிரியேட் பண்ணணும். Okay, try to go with domain GoDaddy கம்மியா ஓகே XYZ பண்ணீங்கன்னா you will get lesser price. இல்லை சார். ஓகே Okay, I'll stop recording here.